ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਾਇਨ ਹੈਡ ਗੋਲਫ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੱਪ 2025 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਵਾਰਮ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੀ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਦੀ ਮੌਜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਕਟੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਭਾਵ ICC ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ICC Indo Canada Chamber of Commerce Golf Championship Cup 2025. We are here in Loins Head Golf Club and today is the day of Golf Championship Cup brought to you by ICC Indo Canada Chamber of Commerce. Let's have a look to the golf tournament. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स 48 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और गोल्फ टूर्नामेंट चैम्पियनशिप हर साल होता है। लायंस हेड क्लब में ऑलमोस्ट हर साल हम लोग गोल्फ टूर्नामेंट करते हैं। मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तब भी हमने बहुत अच्छा गोल्फ टूर्नामेंट किया था। आज चिराग शाह प्रेसिडेंट हैं और दीपक सैमननी, उसके साथ में मुकेश नरोला जी और प्रशांत श्रीवास्तव, सारे बोर्ड को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने इतना अच्छा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। तो गोल्फ टूर्नामेंट ICC गोल्फ टूर्नामेंट चैम्पियनशिप 2025 यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। थोड़ी देर में प्ले ऑफ होगा, चैम्पियनशिप ट्रॉफी मिलेगी, जो भी अच्छा प्लेयर होगा उसको चैम्पियनशिप ट्रॉफी मिलेगी। गोल्फ टूर्नामेंट सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, एक कम्युनिटी अटैचमेंट है, कम्युनिटी इंगेजमेंट है। यहाँ पर अलग अलग क्लब्स के लोग, अलग अलग लोग जो गोल्फर हैं वो आते हैं, दिन भर खेलते हैं, फ़न करते हैं, साथ में कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है। बिज़नेस एंड ट्रेड, इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिज़नेस एंड ट्रेड के लिए जाना जाता है। मोस्टली जो ट्रेड एंड बिज़नेस की बात होती है वो गोल्फ टूर्नामेंट्स में ही होती है, जहाँ अच्छी नेटवर्किंग होती है। हमारे दीपक सैमनानी जी हैं, इसके चेयर हैं। गोल्फ टूर्नामेंट के चिराग शाह फिर से चेयर हैं और काफ़ी अच्छी टीम इस समय इंडो कैनेडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। 2 साल बाद गोल्डन जुबली होगी। तो मैं इंडिया टुडे, नॉक न्यूज़ और मीडिया, जो भी मीडिया आज यहाँ पर मौजूद है, इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मीडिया का रोल हर कम्युनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप माउथ टू माउथ नेटवर्किंग करना चाहेंगे तो दिन, महीने, बरसों लग जाएंगे, लेकिन अगर अब मीडिया आपका नेटवर्किंग को कवर करती है
तो 1 मिनट में न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में जाती है। तो दैट इज़ द बेस्ट मोड द मीडिया इन्फ्लुएंस। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ 26ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 36 ਟੀਮਾਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ 36 ਅੱਜ ਥੋੜੀ 34 ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰਗੰਡੀ ਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਗੰਡੀ ਜੈਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ 26th ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 30-40 ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵਿਲ ਲੈਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਲੀ। Excellent, बहुत बढ़िया, very nicely arranged, and game was a very nice flow, and the weather was excellent, and thanks to the ICC management, and congratulations to all the participants. So we have been planning this tournament for almost last 3 months. So as you know, कोई भी tournament plan करने के लिए इतना easy नहीं होता है. It takes too much efforts, how to plan it, how many volunteers we need, what are the vendors. So we have to go through all supply line on those side of it. But finally it's over. Now we're gonna head to playoffs and let's see who gonna win. Indo Canada Chamber of Commerce, अगर मालूम नहीं है तो it's a 48-year-old organization and the main motto is to promote the trade between India and Canada. So that's our main goal is, and we are doing it for 48 years, established in 1977. Regarding the golf tournament, it's 26th years of golf here. So it's amazing. Nobody has done it before, and this is the oldest organization and the biggest organization on Indo-Canadian community. फ्यूचर के क्या प्लान है सर इसमें अब थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता सकें? Sure. Future, we are having the Golden Jubilee coming up. So it's the 50th year. We all look forward to it, and like we have some good plans. I can tell you about the next plan is to go to India in October and to work with obviously the government and to see how we can synergize and fasten the process to re-energize between both the countries. ये हमारा 26th ईयर सेलिब्रेशन है गोल्फ टूर्नामेंट का। सो हम इतने सालों से कर रहे हैं एंड इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड इंडिया सिंस 1977। तो ये जो इवेंट है हमारा एक सिग्नेचर इवेंट है, एनुअल इवेंट है और ये कम्युनिटी को जोड़ता है। इट्स इज़ अबाउट मेकिंग दोज कनेक्शंस। तो इसमें आप देखेंगे कि कंपनीज़ के स्पॉन्सर्स हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वो सारे यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। और गोल्फ क्योंकि ये कल्चरली यहाँ पे कनाडा में हमें एक इंटीग्रेशन के लिए सोसाइटी में एक बहुत अच्छा चैनल है, तो उससे हमने बहुत डाइवर्स ग्रुप्स को यहाँ पे बुला के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। टोटल 144 से ऊपर गोल्फर्स थे आज के टूर्नामेंट में और एवरी ईयर दिस टूर्नामेंट इज़ ग्रोइंग। Today we had a wonderful day for an outing for every sports person to come out and play the golf. Most of the professionals, they enjoyed playing anyway, but amateurs and very newcomers, they have tested their skills and they had come up with a lot of excitements that they were able to play, enjoy the moment. The weather was so conducive that everyone enjoyed. It was less tiring, lot of food, lot of drinks available throughout the day, and we are hoping that after 5 hours, more than 5 hours of play, everybody will come down for the evening gala and enjoy the evening receptions and the moment of prize distribution and be a part of community activity. As a board of director, I take this moment as a pride, and I feel that we were able to organize such an event where the community from different walk of life, from different part, different region, they were able to come out and enjoy the event and enjoy the community activities together. सबसे पहले तो एक ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वी एज इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं और दिस इज़ एन एनुअल इवेंट, एन एनुअल इवेंट विच ब्रिंग्स अ वाइब्रेंट
approach of a collaborative business leaders as Indo-Canada Chamber members, we all come in with a typical kind of a cross-networking opportunity. So coming together through a golf event is nothing but building up a relationship. So when we are all here, that resembles a unity together. And when we get those golf games in place, it only shows that there's a long way that we have come in, and there's a long way that we could scale up together. Well, a great day for golf at Brampton's iconic Lionhead Golf Club. This is one of the nicest golf courses in the province. And grateful the ICC is here, members across the province. They're raising funds for healthcare as well, which is beautiful. So to President Sharag and everyone involved, Chairman Cam, congratulations on a great day in the city of Brampton. We have a long history of working with ICCC. Actually, the former president, Murali actually is one of our business ambassadors in the city of Brampton, helping us bring investment into the city. So I think there's a number of leaders in ICC that have been very helpful when you look at economic development and creating jobs in our city. I was very surprised to hear that they're the longest serving Chamber of Commerce. They've been around for over 40 years. They've been doing very good work connecting bilateral trade between India and Canada. And I'm very happy also to hear that the money that they're making through this charity golf tournament is going to the Milton Hospital. And I wanted to congratulate them for their growth and the success and the support that they're giving to the young entrepreneurs to grow and to succeed. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ everybody is now taking pictures and all that ਹੁਣ ਪਲੇਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ We came here on behalf of Legend Tire, our main sponsor, to attend this 26th golf tournament of Indo-Canadian Chamber of Commerce. The crowd is very good, the players are very good, weather is very good, and above all, people like you are covering this tournament. It's honor for us to be present, and we also present on behalf of Indo-Canadian Golf Association, which held the 25th anniversary golf tournament last week. It's an amazing opportunity. I think Indo-Canada Chamber of Commerce, we had last week ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Indo-Canada Foundation ਦਾ 25th anniversary ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ platforms ਨੇ to not only culturally build the community, the people, पर एक sports जो कि एक बड़ी team building, एक बड़ी it's a way of community building ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ. The community is together, South Asian community ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. And Legend Tire has been sponsoring our team why we are here. And even the Indo-Canadian Foundation has been doing this for a long time. So there are multiple organizations which are doing this. Indo-Canada Chambers of Commerce, you will see a lot of lovely people when you take your camera around. We have some people from the political background, from business background, from other sides. So it's a very good way of community building. That's what I can say. See, we are very proud that I am associated with the ICCC for more than over a decade. And this is the prestigious organization worldwide, internationally, and well recognized in North America. And we are a big advocate for women, girls empowerment. We also make the International Women Day celebration in a big way. And I think golf is equally important platform for women to showcase their talent. And we actually support, I'm very happy to be here. And we just celebrated last year our 25th Indo-Canadian Golf Championship. And love to see all the female and women to be part of it. First of all, I thank Indo-Canada Chamber of Commerce for hosting this 26th year of golf tournament. Last year we celebrated 25th year of golf, and this is a 48-year-old organization. This is the oldest organization of Indo-Canada Chamber of Commerce. So here, like we're trying to get more. I'm the director of Women Entrepreneurs and Professionals, and I'm trying to bring more women in golf. And this year our team was almost ready, but we did not play this year. But next year we are going to have it, and we are going to win the trophy. And we thank all our sponsors, all our guests, and people who have been supporting us for a long time. And thank you, this golf course.
and all the sponsors who have actually put in, and all the directors who have put in a lot of effort into making this event successful. And thank you very much. Yeah, and I'm actually revisiting it after 10 long years. And so I can tell you it's just absolutely amazing to be here, to see the community get together and discuss, talk, and of course play some golf has been absolutely amazing. It's all about uplifting the South Asian community and the Indo-Canadian community. Talking about Indo-Canada Chamber of Commerce, sir, it's kind of bridging the gaps between India and Canada and working together closely. So right now, you think that these type of initiatives are required for in the Canada? Absolutely, they're required. Whether it's a sit-down roundtable or a golf tournament, or it's a sit-down dinner or a breakfast, these discussions are super important. We have to continue to build relations across the board because there's opportunities where both sides can see a win-win. And when you see the size of the Indo-Canadian community in Canada, you can see how powerful that is. And of course, when you have talks, like-minded individuals here, as you can see, you have a win-win result. Well, first of all, thank you so much to ICCC to host this kind of event every year. They're doing a wonderful job year after year. I've been playing this for last 4 years. They always do such a beautiful job. And this year what they have done, they have taken 2 flights, one for professionals and one for amateurs like us. That is a great initiative. I think that is the way to go, so that amateurs and champions, they play separate competition and they all have fun. Well, thank you so much to ICCC again. They are doing a great job, and we are having fun. I'm sure everybody had fun. It was such a beautiful day. देखिए मारवाड़ीज़ जो है एक ट्रेडिशन है मारवाड़ीज़ का. They come from the royal and the Rajasthan province state of India, जहाँ पर कि we are very particular about taste, the style, the पहनावा जो हम लोग अपनी एक सभ्यता जो है उसको हम लोग इनहेरिट करते हैं. It's about inheritance. And the same thing, so that's what our tagline also says. It's basically redefining the मिठाई traditions of India. So the traditional और the authentic मिठाइयाँ जो हैं हम उसको कनाडा में लेकर आते हैं. हमारा मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो है इंडिया से इंपोर्ट होता है thrice a week, which comes refrigerated and under controlled temperature but not frozen. उसके बाद वी मेक लॉट ऑफ फ्रेश प्रोडक्ट्स ओवर हेयर. जैसे आज इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गोल्फ टूर्नामेंट पे वी आर सर्विंग ठंडाई विच इज़ मेड आउट ऑफ आलमंड्स, रोज पेटल्स, चार मगज विच इज़ अ मेलन सीड्स, black pepper, white pepper, which soothes and gives a cool and calm to your body. So it's a very traditional thing. That's we are serving today as a thandai. We are serving the rasagullas, which is the most traditional in the summer के लिए. quencher एक ठंडा एक dessert है. We are serving chana jod garam. We are serving the quenchers. We are serving the mukhwas, churan, supari from Jaipur. We are serving the gajak. We are serving like a lot of all traditions over here. And we are proudly part of the Indo-Canada Chambers Golf Tournament tonight. And we'll be serving the ghevar, which is the Indian version of celebration and a cake, you can say. So that's going to be part of the desserts tonight. So we are very excited about this, and we look forward to have everybody to our store as well. Hey guys, it's an amazing tournament. It was an amazing day today, and great turnout. A lot of good players out there, and the course is in great shape, and it was good fun, and lots of great food that was here. ICC always delivers, and yeah, we had great fun, and good to be the champions today. And let Sandeep say a few words. Yeah, it was wonderful, man. It was very well taken care. Amazing event, amazing crowd, great food, great sportsmanship. We really loved it. Thank you. Well, it is always wonderful. You know what? When we all as a human being are consumers. We consume what Mother Earth has given us. We consume the fresh air. We consume the water. But it is our moral responsibility not just consume. Through the sweat, through the hard work, it's our responsibility to contribute also. And that is exactly what the community is doing. Many of the people who are coming here to play, they're not just here to play, but they are here to contribute to the society. The funds will be generated today, will be given to the Milton Hospital. And this is the amazing part. So thank you to all the members who have come to play, all the sponsors, all the organizing committee people who probably had many sleepless nights, so that we can come together, enjoy, and pay back to the Mother Earth, pay back to the society
pay back to our community. So I just want to take a moment and thank each and every one of them. And I want to take a moment to thank the media partners. You know, not everybody's here, but thanks to all the media partners, all this information will be spread to many more communities, many more people. And I guarantee you, someone watching would say, if they're doing it, I should also contribute. And this is the way, as a community, we come together as a strong community and give back to this community. हाँ जी बहुत ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ICCC ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗੋਲਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 140 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ and of course there's always one winner but everyone who came out and supported ICCC is a winner today so really congratulations to the whole team.